Yeah. Can we start, sir? Yeah. Yeah. Okay. It's time. Okay. Thank you, sir. Good afternoon. Welcome to the webinar on an insight into KRERA, jointly organized by KRERA Thrissur, Institute of Company Secretaries and Institute of Chartered Accountants. On the screen, myself, C. Aryan, Chairman of Thrissur Branch, C.S. Sukesh Ram, Vice Chairman of Company Secretaries Chapter Thrissur, Chairman of Palakkad Branch, C.A. Vinoj B. Menon, President KRERA Thrissur, Mr. George John. Chief guest, Shri P.H. Kurian, sir, IAS, Chairman, K-RERA, Speaker of the session, Advocate Preetha Menon, Member Legal, K-RERA. You may please use the Q&A for typing the doubts. Depend upon the time availability, and we can have a doubt clearing session before concluding this webinar. Now, let us start the webinar with a silent prayer. Thank you all. Respect Chief Guest of the Day, Shri P.H. Kurian, IAS, Chairman of K-RERA, Speaker of the session, Advocate Preetha Menon, Member of Legal, K-RERA, President KRERA Thrissur, Mr. George John, Chairman of Institute of Company Secretaries, Vice Chairman of Company Secretaries, Sukesh Ram sir, Chairman Palakkad Branch, CA Vinoj P. Menon sir, other office bearers of Thrissur chapter of ICSI, KRERA Thrissur, ICI Palakkad Branch, members of different fraternity attending the seminar. Ladies and gentlemen, good afternoon to all. Today, we have joined as part of the knowledge sharing session on KRERA, mostly the legal requirements specified in the Act and shortfalls in the complaints. At the outset, let me thank CA Anandaraman sir, who has arranged There is some connectivity issue with Aryan sir, I believe. Let me have a word with him. We'll come back in a minute. Aryan sir is joining back in a minute. Okay. Apologies for the delay. Meantime, can we introduce the speaker so that we can continue the session once he's back? Yes, sir. So shall we wait for 30 seconds? He's No joining. problem. Yeah. No. If not, we will continue with the agenda. Okay, no problem. sorry that there was some technical suddenly that one. Sorry for that one.
So all the real estate industry, the most affected segment and largest employment creator, requires a helping hand from the government, financial supporters, professionals, and from all other stakeholders to overcome the present situation. Downfall in this industry start with the demonetization, labor supply issues also affected the industry very well. Introduction of RERA was an inevitable requirement in our state, and due to the changes in that, we are all forced to comply with the regulations. We are planning to have a knowledge sharing series on RERA and its impact in the industry. First session by the RERA chairman and member, which today we are having, and second session by legal expert in RERA, then by the tax experts to know the impacts of RERA in the industry. And few years back, just after the enactment and before implementation stage, we had a physical meeting with Kurian sir and Menon. Again, they accepted our invitation and joined with us for sharing the legal requirements and compliance. Now, let me do my official responsibility without any delay. On behalf of the CREDAI, company secretaries, and Chartered Accountants Institute, office bearers, all the viewers attending the webinar, let me welcome chief guest, Shri P.H. Kurian, chairman of Kerala RERA. The speaker of the session, Advocate Preetha Menon, member, legal Kerala RERA, to this webinar. We have one special attendee, an eminent lawyer specialized in RERA, Advocate Manjeeshwaran sir. Sir, welcome to you the webinar. I do welcome President of CREDAI, Mr. George John, Chairman of Vice Chairman of Institute of Company Secretaries, yes, Sugesh Ram sir, Chairman of Palakkad Branch, CA Vinod P. Menon sir, Office Bearers of Company Secretaries, CREDAI, and Chartered Accountants Institute. I also welcome all the attendees of different fraternity to this webinar. Thank you. Now, let me call upon Mr. George John to introduce the chief guest and the speaker of the session. Over to you, sir. Good evening, gentlemen and ladies. We have the privilege to, first of all, we have the privilege to host this meeting along with the members of Institute of Engineering, Ministry of Chartered Accountants and Company Secretary. And may I introduce the two prominent people from K-RERA today. First, the chairman of K-RERA, Mr. P.H. Kurian, IAS. He's a postgraduate in chemistry from University of Kerala, joined the IAS in '86 while pursuing his PhD in organic chemistry from Indian Institute of Science, Bangalore. He has served in various capacities in government of Orissa and Kerala. He joined the Controller of General Patents, Designs and Trademarks, Government of India in 2009. He was the former Principal Secretary, Electronics and IT, and served for 2 terms in IT industry for the state of Kerala. He was instrumental in promotion of innovative startups and created the first startup policy for the state. He has done immense contribution to Kerala IT department and Kerala IT parks. He has wide experience in entrepreneurship development and labor relations. He is also a lover of nature and agriculture. Now, as the chairman of K-RERA, we are quite sure that he will bring in practical solutions to the development of real estate industry in our state. May I present before you the chief guest for today, Sri P.H. Kurian, IAS, chairman of K-RERA. Welcome, sir. I also have the privilege of introducing the speaker for today, Advocate Preetha Menon. She was a practicing advocate since 1995, started practicing in Calicut District Court. Later on, she has moved to the Supreme Court from 2002 onwards, and also parallelly worked as a consultant in National Human Rights Commission. And K-RERA is lucky to have a prominent advocate, Advocate Preetha Menon, as a member. On behalf of all the members present here, may I welcome Advocate Preetha Menon. Thank you, ma'am. Thank you. Over to Chairman. Thank you, sir. Now I request Chief Guest P.H. Kurian sir to address the. Good afternoon. Good afternoon, Mr. Aryan and friends, Chartered Accountants, Company Secretaries, also CREDAI, Trishur. I think there are a lot of others attending.
Good afternoon to everybody. I am actually on a quarantine. So I am sitting at home, not in a very comfortable position that way. Because I forgot this program only. Preetha reminded me half an hour back. Anyway, I must thank all the organizers, both the Chartered Accountants, Thrissur, Palakkad, Company Secretaries Institute, as well as Kradai Thrissur, to have organized such an important program. This is very important for the RERA to be in touch with the professionals who are part and parcel of the RERA law, by law itself. Kerala, the RERA Act came into force in full, all the sections came into force in 2017, May 1st. But unfortunately, Kerala, the constitution of RERA got delayed, and we came into existence only on the 1st of January last year. So we have a year and a half of functioning now. By now, we have around 580 projects registered, of which around 50 to 60 only are new projects. Rest are our ongoing projects. As everybody knows, the COVID affected the sector very much, and the new project launch got delayed. So maybe it will pick up by next year. The law basically intended to have most important thing is the transparency in the industry, and you are a very, very important part of that. A lot of responsibility has been fixed on the developers, also the allottees, and also real estate agents. These are the main things. I would, in my brief inaugural speech, I will concentrate on the role of the chartered accountants, company secretaries, etc., and not the general scheme of the law as such. Probably our member Preetha can elaborate on that. I speak a little from our experience. With a lot of reluctance, people with a lot of compulsion only, they registered their ongoing projects. There was initial lot of resistance. But somehow, I believe that around 70 to 80% of the ongoing projects have been already registered. My feeling is that plot development projects or villa projects in, especially in rural areas, some of them are yet to be registered. So the first thing as financial advisors to the real estate developing companies, whether big or small, you guys have a great role in advising them the need to register, need to follow the prescribed procedure, mostly on keeping accounts. I believe that, a professionally run company would have kept separate accounts for each of their projects. And maybe small companies were having only one account, and then they used to divert money from one to other. And all such unprofessional practices have led into a lot of difficulties for the buyers, a lot of diversion of funds. And the Act, one of the main purpose of the Act is to arrest the diversion of fund and failure of project due to diversion of money. But the other thing, like commercial failure, some sort of financial closure, delay and all that would affect a project. Those things cannot be easily solved by law. The poor management or poor financial management all may affect a program. But the Act has actually devised a scheme in such a way that a normally managed company should not fail. That is the purpose of the law. So the allottees should not be cheated. Whereas so much of that has happened in the previous 2 decades, or maybe it started from the 90s. I remember when I was the Kerala Finance Corporation MD in 2001, we had a lot of failed real estate projects, and a lot of NPAs were there in 2001 itself. That was a failure of late 90s, where real estate sector had a downfall and a lot of people lost their money. A lot of companies ran into difficulty. A lot of NPAs got created and all that. Thereafter, the 2004 itself, the initial work for the law started.
But unfortunately, the whole UPA time of 10 years, they didn't bring the law. It was only discussed, and 10 years have gone. And during that time of 10 years, the first 1.5 decades of this century, a lot of big failures have happened. And probably as Mr. Aryan said, the demonetization has given a big nail, if not, no, I'm not saying last nail, a very, very strong nail on the industry itself. So that has again further affected. And the act also came where they have to now, each of the promoters, each of the companies have to behave much more responsibility as per the compulsions of the act. When it came into Kerala, Kerala is a very small sector of the whole industry in the country. Maybe, I don't know the exact number of the whole of the country, but registered projects are 67,000. And we have 580 or 600 numbers, which means we are only even 1% of the Indian real estate industry only happens in Kerala. On a rough calculation, we can say it's only 1% of the real estate. But the housing finance, when I checked up, housing finance with the major financing banks and companies told me that 85% of the housing finance in Kerala goes to the independent houses. That is the culture of Kerala people, the culture of living in condominium, living in gated communities is slowly emerging, no doubt. Last three decades have seen a lot of development. But as finance professional, you must know that only 15% or maybe some years maximum 20% of the money only has gone to the real estate projects as housing finance. That's what the Bankers Committee has informed me. So our this particular organized sector is still not that strong when compared to bigger towns. For example, Maharashtra has got around 27,000 projects registered, and UP has almost 20,000 registered. Even Bangalore has around 2,000 or 3,000 numbers registered. Chennai has 2,000-3,000. There, I think, a lot of yet to be registered, but they are very, very strong and with larger projects, etc. Kerala doesn't have such large projects, which I don't think we have a projects more than 500 crores or 600 crores in total. Maximum 1,000 crores project must be very rare in Kerala. So that is the type of industry that we deal with here. But the law is same everywhere. Our commitment to both the developers and the allottees and the real estate agents remains the same. The scheme of law is same. Now, most important thing as far as the chartered accountant or company secretaries or any finance professional dealing with this sector is concerned, I would say the most important thing is your advisors to them. You are all financial advisors to these companies. And you must advise them to be, that is your job. Basically, you must be doing this, but you have to advise them to comply with all the requirements of RERA law as far as account keeping is concerned, as far as reporting is concerned, as far as the dealing with the allottees are concerned, dealing with the allottees, collecting money. There are so many issues. So apart from your pure financing advices alone, once you understand the details of this law, your advisors will be much more professional. You must see to it that these companies don't default on their financial reporting, their quarterly reporting. The most important thing is to arrest the diversion. We have the designated account provision in the law, where all the receivables, 70% has to be kept into a designated account, and that can only be removed based on the progress of the work as certified by an engineer and an architect and by a chartered accountant who is supposed to go through both the engineers and the architect's report and looking at the accounts on the money spent from this account and also see the progress of work. I think when we had a daily interaction, we should have used some examples and any doubts would have been cleared. But nowadays we are not able to meet together. But this, I say, the chartered accountants dealing with the real estate project is the most important actor to create that trust. You are the most important person in the RERA system. That is what I believe.
you have two roles. One is the withdrawal certificate giving from the designated account. Two is the annual audit report of the project. That is to be given after 6 months. That is after the end of September. We have given the period as before October 31st in Kerala as per our regulation. We have fixed that period as before 31st October of every year. For the previous financial year, your audit report is very, very important. That is a prescribed format under which the whole financial performance and the physical performance will come to the RERA's notice. And in the last year, so we started in 2021. I don't think anybody has done that. 2021 should be ready by October this year, the annual audit report. The monthly withdrawal, I don't know how many people are doing monthly withdrawal, because our portal coming into public has slightly delayed. We brought the portal on the 1st of July. It has come into public. Now the public can batch the whole scenario. The development of each project can be seen there. And that can be seen only when the promoter display. He upload the quarterly progress report there. So the percentage of work done of each stage is mentioned there. So that is where the transparency is achieved. That is where you need to advise to them that the transparency only will give them a real strength in the company. I was mentioning that the banks may even release money only after seeing the progress report uploaded in the RERA website, because that is now to be very authoritative. The figure that they upload there, that the work has gone to such a percentage in every part. I mean, it's part-wise percentage giving. All the different works are described there. So the banks will be able to release the money of the individual loanee who has taken loan from the bank based on this. And thereafter, earlier they used to push the people to pay more money, give us more money without linking it to the progress. There were some companies doing it in Kerala also. Everywhere there were some companies. But a lot of companies were entering into an agreement which used to be a very unfavorable agreement. The one-sided agreement, the promoter, they used to keep a time limit of 2 years. And within the 2 years, they kept 7 or 8 payments and not linking to the progress of the work. And they have collected money like that. We have also a lot of cases which has come in where 95% of the money has been collected and not even 20-30% of the work completed. That scenario will slowly go away. And we expect that in around 2 to 3 years' time, the scheme of the law will get into the full force. So a very, very important actor is the finance professional. Of course, the engineers and architects are also to make the certificate, but yours is the final one. We would go by your certificate. The certificate needs to be uploaded in our website. That won't go into public, but we will be able to see that your certificates, and we will monitor this type of certificates that you give. So we have trust in the chartered accountants. That is what I earlier said. The chartered accountants are most important actor in the RERA system. If you fault, if you default or you do anything wrong, that will spoil the whole system. That will spoil the whole RERA monitoring system. We are a very small group of people today. We have less than 10 people, including our messenger, 10 or 12 people. So we won't be able to go and see. We will be able to see only when there are some issues. We'll be able to send our engineers or some commissioners to go and see cases which are got into some severe trouble, or when we need to take a lot of actions. Now, since you advise these companies, I would also say from the experience of our cases, even there are a lot of people who won't be in a position to complete. These are the projects which need to be taken over by the Association of Allottees. There are cases of that sort is happening now. We have issued, I think, one order by now. There are a few more orders of that sort will be coming. That would also require the help of a finance professional and engineering professional, of course, to work out the amount of money spent on the project if the account is available, and the economics of the running for the completion of the project needs to be worked out. There also you need to be very active.
those failed projects, wherever there is a feasibility, where there is a feasibility to complete the project when the association of allottees take over and exclude the erstwhile developer from that. And in case where there are joint developments, the landowner and the association together can take over and complete. That's one great advantage of this law. The authority can issue an order accordingly that becomes perfectly legal, and they can complete it. So that situation may arise in a few projects in Kerala. They are not 4 or 5 or something. They should, in my today's estimate, this may be around 20-30 projects might land up in that scenario. So there also your help is required. Not only the correct certification from the account and the annual treatment, you are all the guys, you are advising them. So please get into this law, read the law, or there are books with commentaries. You being professionals should keep some of those books, read, understand, and then advises the companies accordingly. Your role is not only the financial certification, but a regular advice that you give them to comply with this law, which will be in the long-term interest of the company. Now, they used to have, you also please advise them. I mean, I am very openly telling you, they used to have the usual marketing technique of calling people regularly and getting money. Now, the allottees are very, very particular. Now, yesterday, 2-3 days back, somebody from Calicut called me. He said he is doing a villa project of 5 or 6. But when he tried to approach people, they say, are you KRERA registered? And he can't be KRERA registered because KRERA requires minimum 8 units. So he was saying that you register even if it is less, so that I will be able to sell it, because people are saying, first you register with KRERA, otherwise we won't buy. Otherwise the cheating. I said, you make them understand the law that less than 8 cannot be registered. So that's a way some sort of an awareness is getting into the very diligent allottees. And when they were not diligent, they were dumping their money into wrong hands, and thousands of them are suffering. The number of cases that are filed with us is around 330 or so, but that involves around maybe around 2,000 to 3,000 homeowners. So I expect that not less than 5,000 or maybe slightly more number of homeowners have been affected by either by the fault or by failures of the developer companies. That's the size of Kerala's problem. But there are other minor problems where people have failed in marketing. That is what our experience shows. A lot of people, projects which have failed now because some of them are new guys. They went, they start selling at a very low price. And initially some people got attracted and bought. And they collected what you call the initial offer of a reduced price. And the full money was collected from, let's say, 20-30% of the allottees. And the rest of the units they could not market. So now it's a big issue. 20-30% people have paid the whole money, or something like 90% of the money. And the rest of the units they could not sell it. And they completed around 20-30%. There are companies who have also invested their own money and could not sell the rest of the units and got suffered. And then once they got into a problem, nobody would buy. So it becomes a vicious circle, and their problem continues. So these are all our experience, and then industry has suffered like this. Somebody post demonetization, then post KRERA, because KRERA requires all this detailed account keeping and responsibilities. So these all have to now settle. So your role as finance professionals are not only simply certifying. I would again insist that you have to advise your clients accordingly, whoever approaches you. And even while applying, all the important requirements have to be put into the application. You are the one who is applying. You are the one who are certifying even the uploading. You are the one who are actually advising people. I find there are some chartered accountants who act as consultants for companies to make application to KRERA. There are some lawyers, there are some chartered accountants who are acting as consultants in helping to file the application.
They are all in these days better that such people visit the RERA office once, talk to our officials, and those nitty-gritties you better understand, so that the application filing process, giving replies. Sometimes I find that to reply to our queries also, sometimes chartered accountants are acting as advisors to the companies. So the chartered accountants needs to have a thorough knowledge on this law. The Kerala rules, of course, are law is same for the country, but the Kerala law is different, slightly different than other states' law. For example, our disclosure commitments. For example, that's the thing which some people would be asking you this. Kerala rule requires that the previous 3 years of profit and loss account has to be displayed in the website. There are only few companies when we checked up who has uploaded this. They are a violation. I believe that the Kerala law, Kerala rule specifically says that the company's financial strength or financial weakness, the financial position of the company is to be shown to the prospective buyers. And also people who are bought and continuing with their project needs to know the financial strength of the company. And many of them have violated this law by not uploading their audited account. Many of them may have the audited accounts, I doubt. Audited accounts have not been uploaded. And I need to now give issue notices to them who have violated this law with a heavy punishment, because the disclosure norms are the sine qua non of this law. This law is very heavily loaded on the transparency that the company has to keep with the allottee. That's very, very important. All their records, all their land records, all their agreements, copies, everything has to be displayed. And once this law, the consumer become a king. Really, if in the old adage of consumer king will happen when this law is fully implemented. So the builders also need to know that this is not an ordinary thing, whereas the authority doesn't want to trouble anybody. We have given such a long rope, we have given such a long timing for all of them. We have given up to that maximum allowed extension for COVID, natural calamity, force majeure clause. We have invoked to the maximum. 1 year of extension we have given. No more extension can be given under the existing law. So people have worked even that time. Now within that, they need to manage and complete the project and give. And I still believe that those who are managing the project well, the chance of failure in real estate project when compared to any other sector is less. If they are managed well, planned well, and advised well by good finance professionals, things would work very well. And the companies in Kerala has, when compared to the North Indian companies or something, have performed much better, much well. Our failure percentage is much less. That is the impression that we get after 1.5 years of hearing cases. We have also worse cases, but we have the problem continuing. I think Madam Preetha will brief you. She will give a little more of info, the actual law, etc. This would be sufficient, I think. I give a lot of importance to you. You must understand, the financial professionals should understand that you are a very, very key person in the law. And I would request all of you to gain more knowledge into this procedure, this requirement, and act very responsibly. Let us together make the real estate sector in Kerala very clean, very progressive, and trouble-free. And when that comes in, we believe that more and more people will get attracted towards buying home from real estate projects. There are so many other laws which need to change. The Kerala stamp duties are very high. We need to work on that thing. Kerala building rules are not very favorable for projects. We need to make changes in that thing. So we are slowly acting on that. As usual in Kerala, things won't be that fast. But I promise the authority would try to make all this scenario slightly better.
And that's all I think I have to say. I must thank everybody and let us work together. Seeking your support. Thank you very much. Thank you, Kurian sir, for giving this inaugural address and explaining the expectation of the lawmakers and the real estate developers and compliance requirements be done by the developers. Thank you. Now, let me call upon the speaker of the session, Audit Preetha Menon, to start this. Over to you, ma'am. Yes. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞങ്ങൾ ഈ K-RERA തന്നെയാണ് we would like to thank you all, the organizers, to conduct such a session, because according to section 33 of the act, it is the responsibility of this authority to create this awareness among the people about this real estate act and rules, policies, etc. ഈ ക്രിയേറ്റീവ് അവയർനെസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, ഈ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഈ കോവിഡ് എന്താ പറയുക, ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് 3-4 ക്ലാസ്സസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു, സെമിനാർസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, കൊച്ചിൻ, കാലിക്കറ്റ്, തൃശ്ശൂർ എക്സെട്ര. പിന്നെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ആ 2020 മാർച്ച് മുതൽ നമ്മൾ കോവിഡായി, ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി പോയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സസ് ഒന്നും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ, ക്ലാസ്സസ് മീൻസ് ഇങ്ങനത്തെ സെഷൻസ് ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊരു സെഷൻ എന്താ പറയാ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിന് തൃശ്ശൂർ ചാപ്റ്റർ, നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ച്, especially Mr. Anandaraman, who called me several times for taking this appointment. എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നല്ല തിരക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെയിലി കുറെ കേസസ് കേൾക്കണം, പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് തിരക്ക് ആയിപ്പോയി. എന്ത് തന്നെയാലും ഇറ്റ് ഇസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി, ഇറ്റ് ഇസ് അവർ ഫംഗ്ഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പൊ അധികം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ ചെയർമാനും പിന്നെ മിസ്റ്റർ ആര്യനും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആക്ട് എങ്ങനെ പാസ്സാക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം, അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒരു 4:45 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ചെയ്യണം, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ഈ പ്രൊവിഷൻസിലേക്ക്, ഞാൻ ഇൻസൈറ്റ് ടു റെറ എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഹെഡിങ്. അപ്പോ അതുപോലെ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ആ പ്രൊവിഷൻസിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഉണ്ട്, ലീഗൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, പിന്നെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്, ഐ തിങ്ക് ബിൽഡേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ, ക്രെഡായി പീപ്പിൾ ആർ ഓൾസോ there for the session. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങ് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 2016 പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ആക്ട് ആണ്. അപ്പൊ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ആക്ട് പ്രകാരം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും, ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എല്ലായിടത്തും ഇനിയും ഒരു 3-4 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇനിയും ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇത് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഇതുപോലെ ഒരു അതോറിറ്റി വരണം. ഈ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട്. ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില ആൾക്കാർക്ക് തീരെ ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതർവൈസ് ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷന് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ സമീപിച്ചപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തില് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അതോറിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2019 ഒക്ടോബർ 2019 കേരള റെറ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അത് ഫോർമലി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് 1/1/2020 ഫോർമലി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ, അതോറിറ്റിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു കോടതി, ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ഒരു കോടതിയുടെ പോലെ കേസുകൾ കേട്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഒരു റിഡ്രസൽ മെക്കാനിസം കൊണ്ടുവന്നതാണ് കംപ്ലൈൻസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തരം രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്ടിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും, സെക്കൻഡ് വൺ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും. അതിൽ തന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്
ഏജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെയും ഡെഫിനിഷൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഈ രജിസ്ട്രബിൾ ആയ പ്രൊജക്റ്റിലുള്ള പ്ലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സോ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതുമായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് റെമ്യൂണറേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ, അതാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസ്. ബാക്കി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 തരമാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് റെസിഡൻഷ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്ട് വരും, കമേഴ്ഷ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്ട് വരും, പിന്നെ പ്ലോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റും വരും. അങ്ങനെ 3 തരം രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇതില് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഏതൊക്കെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്ട് ആണ് എന്നുള്ളത്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ 3 പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ബ്രോഡായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ന്യൂ ആൻഡ് ഓൺഗോയിങ്, ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റും ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റും. അതിൽ ന്യൂ പ്രൊജക്ട് സെക്ഷൻ 3 പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും അഡ്വർടൈസ്മെന്റോ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസോ നടത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പെർമിറ്റും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അപ്രൂവൽസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ RERA രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റില്. അതിന്റെ പ്രൊവൈസോ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായാലും നമ്മളെ ആക്ടിൽ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറെ ഒരു ഗ്രേ ഏരിയാസ് എന്തായാലും ഈ ആക്ടിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പം ഏതൊക്കെ ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാം. ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ആക്ട്, അതിന്റെ മുന്നേ ഒക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഈ അതോറിറ്റി 1/1/2020 ലോഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ ഇവിടെ അതോറിറ്റി നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഒരു ഓർഡർ ഞങ്ങൾ പാസ്സാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 1/1/2020 മുൻപ് OC ഒക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്ടുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാല് സർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊജക്ട് ലാൻഡിന്റെ ഏരിയ 500 സ്ക്വയർ മീറ്ററിലും അധികം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട. അതായത് അധികം ആണെങ്കിൽ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, പ്ലോട്ട് ആയാലും പ്ലോട്ടിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് ടേം ചെയ്യാം. അതായത് പ്ലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സോ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലോട്ട്സോ, അതായത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ വില്ല ആയിക്കോട്ടെ പ്ലോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ എണ്ണം 8ലും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട. അതായത് 8ലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ 500 സ്ക്വയർ മീറ്ററിലും കൂടുതലാണെങ്കിലും 8ൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്പർ 8ൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിനോവേഷൻ ഓർ റിപ്പയർ വർക്ക്സ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെല്ലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത റിനോവേഷൻ ഓർ റീഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതും നീഡ് നോട്ട് ബി രജിസ്റ്റേർഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ സെക്ഷൻ 3 സെക്ഷൻ 4 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ സാർ എന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഈ വെബ് ബേസ്ഡ് ഒരു ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ടുവരിക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ട്രാൻസ്പെറൻസി, ഇൻഫ്യൂസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി, പിന്നെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ടു ദ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. അതിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ടുവരുന്നതിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെബ് ബേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ വെബ് പോർട്ടലിലേക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. അതൊക്കെ നമ്മളെ സെക്ഷൻ 17 റൂൾ 17 നമ്മളെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2018. ആ റൂൾ 17 പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ടു ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവനും പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് മാൻഡേറ്ററി ആണ്, അവരതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ക്വാർട്ടർലി അപ്ഡേറ്റ്സും ചെയ്യണം. ഇത്ര യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ കാർ പാർക്കിംഗ് ഇത്ര ബുക്ക് ചെയ്തു, അതുപോലെയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് ക്വാർട്ടർലി അതിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ അലോട്ടീസിനായാലും പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ബയേഴ്സിനായാലും കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് വേറൊരു പ്രധാന കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെബ് ബേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഫിസിക്കലി ഞങ്ങള് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, നേരിട്ട് ഓൺലൈനിലാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആയാലും കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ആയാലും ലീഗൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആയാലും ഈ 3 പേരുടെയും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ സെക്ഷൻ 31 പറയുന്നത് ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേഷന് ഈ 3 പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ടും ഈ ആക്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയോ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയോ ലീഗലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ആക്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, കമ്പനി സെക്രട്ടറി, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്,
പിന്നെ ലീഗൽ പ്രാക്ടീഷണർ, ഈ 4 പേർക്കുമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ സെക്ഷൻ 4 തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രൊവിഷൻ, 70% of the amount received from the allottees shall be deposited in a separate account in a scheduled bank എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ചെയർമാൻ നേരത്തെ കുറെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ട് ഡൈവേർഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായ ഡിലേയും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടറിനെ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് ആകെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊജക്ട് ഡിലേ ആണ്. അപ്പൊ പ്രൊജക്ട് ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ട് ഡൈവേർഷൻ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സെക്ഷൻ 42LD പറയുന്നത് 70% of the amount received from allottees shall be deposited in a separate account in a scheduled bank. ഇനി അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 30% പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ആ 70% വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ആർക്കിടെക്ട്, ഈ 3 പേരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് ആക്ടിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 പേരും അതായത് അവരുടെ ആ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഇത്ര പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഫോമാറ്റ് ഞങ്ങളുടെ റെഗുലേഷനിലുണ്ട്, 345 ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഫോമാറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊമോട്ടർ വന്നിട്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ 70% ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്, ആ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അതായത് അത് സോ ആസ് ടു ഇൻഫ്യൂസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ, അത് രണ്ടുമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ തന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റ് വിതിൻ 6 months ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് എവറി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബൈ എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ 4 തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റും ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഈ വെബ്സൈറ്റില് വെബ് പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. സെക്ഷൻ 4 തന്നെ പറയുന്നതാണ് 6 months വിതിൻ 6 months ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് എവറി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഓഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് നടത്തിയിരിക്കണം. അതും ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അടുത്തത് അതിന് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും എളുപ്പം. അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ എന്താ പറയുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൂളും കൂടെ പറയാണ് എത്രയാണ് ഫീസ് എന്നുള്ള കാര്യം കേരളത്തില്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്. ചില ആൾക്കാർ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, പ്ലോട്ട് വെറും പ്ലോട്ട് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണോ? അപ്പൊ പ്ലോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്നതാണ്. പ്ലോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, പിന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സെപ്ഷൻസ് ഒഴികെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് കേരള ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലോട്ടിനാണെങ്കിൽ ₹10 per square meter ആണ്, റെസിഡൻഷ്യൽ ഓൺഗോയിങ് ആണെങ്കിൽ ₹25 per square meter ആണ്, റെസിഡൻഷ്യൽ ന്യൂ പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിൽ ₹50 per square meter ആണ്, പിന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ₹100 per square meter ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഫീസിന്റെ റേറ്റ്. കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ഹയർ സൈഡ് ആണ്, എന്നാലും അതാണ് ഇപ്പോൾ റേറ്റ് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം ഈ ബോത്ത് ലാൻഡ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രൊജക്ട് ലാൻഡും ഉണ്ടാവും, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഫ്ലോർ ഏരിയ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് ₹50 per square meter എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും ഫീസ് അടയ്ക്കണം നിങ്ങൾ. അതായത് പ്ലോട്ടിന്റെ ഫീസ് ₹10 വെച്ചിട്ട് അതും അടയ്ക്കണം, ലാൻഡിന്റെ ഫീസും പ്ലസ് എത്രയാണോ ഫ്ലോർ ഏരിയ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പെർമിറ്റ് എന്നാണ് അപ്രൂവൽ പാസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ഗിവൻ ബൈ ദ അതോറിറ്റി, ലോക്കൽ അതോറിറ്റി. അതിൽ എത്രയാണോ ഫ്ലോർ ഏരിയ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് 50 വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 25 വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത്, പ്ലസ് അതിന്റെ ലാൻഡും കറസ്പോണ്ടിങ് ലാൻഡും. പിന്നെ അടുത്ത പ്രൊവിഷൻ ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ഗ്രാന്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് റിജക്ഷൻ. അപ്പോ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ള നിങ്ങളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. ഈ റെറ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലത്തോളം വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. അത് ഈ സെക്ഷൻ 4 പറയുന്നത് പോലെ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കൂടെ തരേണ്ടതുണ്ട്. ആ അഫിഡവിറ്റില് നിങ്ങൾ പറയും, അതായത് ആ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കണം, ഞാൻ ഇത്ര കാലം കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്, ഐ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഹോൾ പ്രൊജക്ട് വിത്തിൻ സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് എ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് എ പീരിയഡ് എന്ന് പറയും. ആ പീരിയഡ് വരെയാണ് റെറ രജിസ്ട്രേഷന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാലാവധി ഉണ്ടാവുക.
പിന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ്. ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ഓൺലി ഫോഴ്സ് മജൂറെ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരു ഫോഴ്സ് മജൂറെ ഇതായിട്ട് കണ്ടീഷനായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാക്സിമം 1 year മാത്രമേ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ടു ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മജൂറെ എന്നാണ്. ഫോഴ്സ് മജൂറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ തോന്നുന്നു, ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ, എന്തെങ്കിലും കലാമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എപ്പിഡമിക്സ് വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഡിഫോൾട്ട് കൊണ്ടല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഫോഴ്സ് മജൂറെ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ 1 year മാത്രം ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെ എക്സ്റ്റൻഷന്റെ കേസിൽ ഫീസ് വേണം. ഫീസ് ശരിക്കും രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഫീയുടെ പകുതിയോളം ആണ്, ഇതിന്റെ ഹാഫ് ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ആണ് കെട്ടേണ്ടത്. പക്ഷെ ഈ ഫോഴ്സ് മജൂറെ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഈ കേരള അതോറിറ്റിയുമേ വേവ് ദ ഫീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു 6 months കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു 6 months കൂടി കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് അതിനുള്ള ഒരു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് 6 months കൂടി കൊടുക്കാമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് ഫീസ് ഇല്ലാതെ. അപ്പോൾ ഈ അതോറിറ്റിക്ക് എക്സ്റ്റൻഷന്റെ ഫോഴ്സ് മജൂറെ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഫീസ് വേവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് വേവ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് റിവോക്കേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ റൂൾ റെഗുലേഷനിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാൽ, പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട്, ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസിന്റെ കോൺട്രവെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പെർമിറ്റ് കിട്ടി, ഈ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി കൊടുത്ത പെർമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്രൂവൽ ഉണ്ടാവും. ആ അപ്രൂവലിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ RERA രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ്, പ്രൊമോട്ടർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ എനി അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ്. ഈ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, അതായത് എന്റെ പ്രൊജക്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സർവീസസ് കൊടുക്കും എന്ന് പറയാ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫോൾസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ എന്താ പറയാ രജിസ്ട്രേഷൻ റിവോക്ക് ചെയ്യും. റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അതോറിറ്റി. ഇനി അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നാച്ചുറലി ഇയാൾക്കുള്ള ഈ പ്രൊമോട്ടർക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ പറയാ റൈറ്റ് പോവും, അതോടെ പോവും, ഡീബാർ ചെയ്യും, ഡീബാർ ഫ്രം ആക്സസിങ് ദ വെബ്സൈറ്റ്. പിന്നെ റിമൈനിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക്സിനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത സംശയം. ആ പ്രൊജക്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുമല്ലോ, RERA രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രൊജക്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം സെക്ഷൻ 8 പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് അതാത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ ആ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയെ കൊണ്ട് ബാക്കി റിമൈനിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ, അവിടെ ഒരു അലോട്ടീസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് റിഫ്യൂസൽ. അങ്ങനെ ആ റിമൈനിങ്, അതായത് അവിടുത്തെ അലോട്ടീസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ RERA രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയെ കൊണ്ട് അവരോടും കൂടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയെ കൊണ്ട് ആ റിമൈനിങ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷനെ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പവറും RERAക്കുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. അത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വെബ്സൈറ്റില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, ഈ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ 5 years ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എക്സെട്ര കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇറക്കുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലും പ്രോസ്പെക്ടസിലും ഒക്കെ വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ RERAയുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും RERAയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും കാണിച്ചിരിക്കണം. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നോട്ടീസ് ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതും നോട്ടീസ് ഇറക്കി, ചില ആൾക്കാരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇറക്കുന്ന എല്ലാ ഹോർഡിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് മീഡിയയിലൂടെ ആണെങ്കിലും പ്രോസ്പെക്ടസിലും ഒക്കെ RERA രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും കാണിച്ചിരിക്കണം.
പിന്നെ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സും പ്ലാൻസും ഒക്കെ അലോട്ട്മെന്റ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് മീൻസ് ഈ പർച്ചേസേഴ്സിന് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ കോപ്പികളൊന്നും സെർവ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് വളരെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ്. അലോട്ട്മെന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാം സാങ്ഷൻ, പെർമിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്ലാൻ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെയും കോപ്പി ആ അലോട്ടിക്ക് സെർവ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ എല്ലാ ഒബ്ലിഗേഷൻസും ആസ് പെർ ദിസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് ഒക്കെ പാലിച്ചിരിക്കണം, അത്രയും. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫക്റ്റ്. ഈ എന്താ പറയാ, ഇതുവരെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് 2 വർഷം ഒക്കെ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഡിഫക്റ്റ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെക്ടിഫൈ ചെയ്തു തരും, ഞങ്ങൾ പൊസിഷൻ തുടങ്ങി 2 വർഷം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം അത് 5 വർഷമാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഒക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങി എല്ലാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അപ്രൂവൽസും കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റീസിന്റെ അടുത്തുനിന്നും എടുക്കാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ ആണ്. പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ സർവീസസ്, അതൊക്കെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അസോസിയേഷന് കൈമാറുന്നത് വരെ, അതായത് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ റീസണബിൾ ചാർജ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് എസെൻഷ്യൽ സർവീസസ്, കറണ്ട്, എന്താ പറയാ, വാട്ടർ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി എക്സെട്ര കൊടുക്കണം, അലോട്ടീസിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ കൺവെയൻസ് ഡീഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കൺവെയൻസ് ഡീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽ ഡീഡ്, ടൈറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ പേ ഓൾ ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് ടിൽ, അതും അസോസിയേഷൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് വരെ എല്ലാ ഔട്ട് ഗോയിങ്സും, ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും റെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഒക്കെ അടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രൊമോട്ടറിന്റെ ചുമതലയിൽ പെട്ടതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ടു മോർഗേജ് ദ പ്രൊജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. അതും ഒരുപാട് കേസസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു വരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അലോട്ടി ആയിട്ടെങ്കിലും അഗ്രിമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിലെ ഒരു യൂണിറ്റോ പ്ലോട്ടോ ലാൻഡോ ഒന്നും, പ്രൊജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും തന്നെ ഒരു ബാങ്കിനോ എന്തെങ്കിലും എൻകംബ്രൻസ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ മോർഗേജ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി അതിൽ ഈ ആക്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അഫക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അലോട്ടി. അതും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിയമത്തില്. പക്ഷെ പലരും അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലെങ്കിലും എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ആവും, രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. സാധാരണ ഇതുവരെ ഈ ഒരു നിയമം വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എഗ്രിമെന്റ് എല്ലാവരും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എഗ്രിമെന്റ് വെറുതെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. പലരും NRIs ഒക്കെ ആയിരിക്കും, അവരോട് ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, സാരല്ല എഗ്രിമെന്റ്, എന്താ പറയാ, ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടി വരണം, കാശിന്റെ ചെലവുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല, എഗ്രിമെന്റ് എന്തായാലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറെ ഇങ്ങനത്തെ മോർഗേജ്, ഒരു ഫർദർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മോർഗേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റിംഗ് ചാർജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്കുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ എന്താ പറയാ, രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ എഗ്രിമെന്റിലുള്ള ടേംസ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അലോട്ട്മെന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് ഇഷ്ടം ഉള്ള വിധത്തിലൊന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല. പിന്നെന്താ, ഈ റെഗുലേഷൻ, നമ്മുടെ അതോറിറ്റി ടൈം ടു ടൈം ഇറക്കുന്ന റെഗുലേഷൻസും റൂൾസിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാനും കൂടി പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു 3-4 സെക്ഷനിലായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒന്ന്, ഈ കോമ്പൻസേഷൻ, ഏതൊക്കെ സമയത്ത് അലോട്ടീസിന് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഈ വെറാസിറ്റി ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ്, ഏതെങ്കിലും അഡ്വർടൈസ്മെന്റോ പ്രോസ്പെക്ടസിലോ എന്തെങ്കിലും ഫോൾസ് ആയ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണിച്ച് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലോ പ്രോസ്പെക്ടസിലോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, ഇന്ന തരത്തിലുള്ള കോമൺ അമ്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ ആ അലോട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ ലോസോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ഫുള്ളി കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഫുൾ എമൗണ്ട്, റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് അലോങ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതേസമയം പറയാം, ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ്, നമ്മുടെ റൂൾസിൽ പറയുന്നത് SBIയുടെ PLR +2% ആണ് റേറ്റ്.
സാധാരണ ഇതല്ല, ഇതിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യലി എന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. PLR + 2% റേറ്റിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് അലോട്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, പ്രൊമോട്ടർ അലോട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഈക്വൽ ആണ്. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്, ഈ ആക്ട് വരുന്നത് വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ പറയാ, എഗ്രിമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരുപാട് വലിയ എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ പാടില്ല. ഈ ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം 10% കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് മേടിക്കാൻ പാടില്ല. എഗ്രിമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ 10% കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രൊമോട്ടർ. 10% കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അത് ആ എഗ്രിമെന്റ്, അലോട്ടി ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അതും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഡ്ഹെറൻസ് ടു സാങ്ഷൻ പ്ലാൻസ് ആണ്. ഈ ഒരു അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ അതോറിറ്റി, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പഞ്ചായത്ത് ഓർ കോർപ്പറേഷന് കിട്ടിയ അപ്രൂവൽ. ആ ഒരു സാങ്ഷൻ പ്ലാൻ ഒക്കെ അലോട്ടിയെ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നിയമത്തില്. അലോട്ട്മെന്റ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി അവർക്ക് കൊടുക്കണം. പിന്നീട് ഈ സാങ്ഷൻ പ്ലാനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര അലോട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ 2/3 മെജോറിറ്റി കൺസെന്റ് വേണം. 2/3 അലോട്ടീസിന്റെ കൺസെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊമോട്ടർക്ക് ഈ ഡീവിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും വരുത്താൻ പാടുള്ളൂ. സാങ്ഷൻഡ് പ്ലാനിന്ന് ഡീവിയേഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ 2/3 മെജോറിറ്റി കൺസെന്റ് വാങ്ങിയിരിക്കണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, അതുപോലെ ഈ പ്രൊജക്ട് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഓണർഷിപ്പ്, ഒരു പ്രൊമോട്ടർക്ക് അയാളുടെ ഒരു പ്രൊജക്ട് വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് വിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറണമെങ്കിൽ അതിനും 2 തരത്തിലുള്ള 2/3 മെജോറിറ്റി കൺസെന്റ് ഓഫ് ദി അലോട്ടീസും വേണം, പ്രയർ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഈ റെറ, നമ്മുടെ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രയർ അപ്രൂവലും വേണം, 2/3 മെജോറിറ്റി കൺസെന്റ് ഓഫ് ദി അലോട്ടീസും ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, പ്രൊജക്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ഈ പ്രൊവിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ടൈറ്റിൽ ഇൻഷുറൻസും ഉണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഷുറൻസും ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അയച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് സാങ്ഷനായി വന്നിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ആണ്. അത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. സെയിൽ ഡീഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ സെയിൽ ഡീഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സെയിൽ ഡീഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ സെയിൽ ഡീഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെയും കോപ്പി അവർക്ക് കൈമാറണം എന്നാണ് നിയമം. പിന്നെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും, കോമൺ ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ്സും, ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെയും ഒറിജിനൽ അടക്കം അസോസിയേഷന് കൈമാറണം എന്നാണ് നിയമം. ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു പ്രൊവിഷൻ, ഈ നമ്മളടുത്ത് വരുന്ന കേസുകൾ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ, റിട്ടേൺ ഓഫ് എമൗണ്ട് വിത്ത് കോമ്പൻസേഷൻ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഇപ്പൊ പ്രൊമോട്ടർക്ക് ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഒരു പീരീഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന പീരീഡിൽ ഞാനിത് പൊസിഷൻ തന്നോളാം, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊസിഷൻ ഞാൻ തന്നോളാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ പ്രൊമോട്ടർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക. If he fails to complete the construction according to the terms of the agreement, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂവൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ്, അയാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഒന്ന് ഇട്ട് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റിവോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുക, അതും ഈ പ്രൊമോട്ടറുടെ ഡിഫോൾട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 3 കണ്ടീഷനിൽ if he is not able to give possession of the apartment as per the terms of the agreement, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഫുൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഫുൾ മണി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈ എമൗണ്ട് എന്താ പറയാ, തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട്, റിട്ടേൺ ഓഫ് ഫുൾ എമൗണ്ട് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള അർഹത നമ്മുടെ അലോട്ടീസിനുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത്. പിന്നെ ഡിഫക്റ്റീവ് ടൈറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ, ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയായിരിക്കും, അതായത് ഈ ലാൻഡിന്റെ ടൈറ്റിലുള്ള ഓണർഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം. ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് ഇല്ല ഡിഫക്റ്റീവ് ടൈറ്റിലിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫക്റ്റീവ് ടൈറ്റിൽ കൊണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഇഫ് എനി ലോസ് ഓർ ഡാമേജ് ഈസ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ടു ദ അലോട്ടി, ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ എമൗണ്ട് റീഫണ്ടഡ് അലോങ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഈ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ടർ എന്തെങ്കിലും ഹി ഫെയിൽസ് ടു ഡിസ്ചാർജ് എനി ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി
സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഈ ആക്ടിലോ റൂളിലോ റെഗുലേഷനിലോ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷനെ കോൺട്രവെൻഷൻ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലോസോ ഡാമേജോ അലോട്ടിക്ക് വന്നാൽ അപ്പോഴും he'll get the full amount with the interest. അതാണ് വേറൊരു പ്രൊവിഷൻ. പിന്നെ പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ റൈറ്റ്സും പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അലോട്ടീസിന് റൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഒബ്വിയസ്ലി ഡ്യൂട്ടീസും ഉണ്ട് ഇതില്. അതുപോലെ എന്താ പറയാ, പ്രൊമോട്ടറിനെ മാത്രമല്ല പണിഷ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അലോട്ടിക്കും ഇതില് പണിഷ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ചില ആൾക്കാർ വന്ന് പറയാറുണ്ട്, അലോട്ടി പൈസ കൃത്യമായിട്ട് തരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അവർക്കും എഗെയിൻസ്റ്റ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം, പ്രൊമോട്ടർക്ക് അലോട്ടിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം. സെക്ഷൻ 31 അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനി അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഫയൽ എ കംപ്ലൈന്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടർ, അലോട്ടി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇൻ കോൺട്രവെൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഡ്യൂട്ടി, അലോട്ടിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും മേക്ക് നെസസറി പേയ്മെന്റ്സ് ടൈമിന് ആസ് പെർ ദ ഷെഡ്യൂൾ കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ പേ ഇൻട്രസ്റ്റ്, എന്തെങ്കിലും ഡിലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൊടുത്തിരിക്കണം. കാരണം ഒരു അലോട്ടി പേയ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ ഹോൾ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ വർക്ക്, ഈ പ്രൊജക്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി അവരും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. പിന്നെ ടേക്ക് പൊസിഷൻ വിതിൻ എ പീരിയഡ് ഓഫ് 2 months ഫ്രം OC കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഓക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 monthsനുള്ളിൽ തന്നെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ചില പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടും പൊസിഷൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാതിരിക്കും ചില അലോട്ടീസ്. അപ്പൊ അവർ ചെയ്തിരിക്കണം. 2 months ഓക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് 3 monthsനുള്ളിൽ സെയിൽ ഡീഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. 2 monthsനുള്ളിൽ അലോട്ടീസ് പൊസിഷൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ അലോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. ഇപ്പൊ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി പ്രൊവിഷൻ ആണ്, അതായത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അവര് എനേബിൾ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു വേർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരാണ് കോൾ ഫോർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ടൊരു ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ അലോട്ടിയാണ്. അടുത്തത് സെക്ഷൻ 31, ഫയലിംഗ് ഓഫ് കംപ്ലൈന്റ്സ്. ഫയലിംഗ് ഓഫ് കംപ്ലൈന്റ്സ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊരു അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സണും ഇവിടെ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് എനിബഡി വയലേറ്റ്സ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ ആക്ട്, റൂൾസ് ഓർ റെഗുലേഷൻസ് മെയ്ഡ് thereafter, any aggrieved person can file a complaint against ആർക്കൊക്കെ against ആണെന്ന് പ്രൊമോട്ടർ, അലോട്ടി ഓർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ്. ഈ 3 പേർക്ക് against ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലൈന്റ് മാത്രമേ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സണിനുള്ളത്, ഒരു അലോട്ടി, ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, രജിസ്റ്റേർഡ് അസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് അസോസിയേഷൻ ക്യാൻ ഫയൽ എ കംപ്ലൈന്റ്. രജിസ്റ്റേർഡ് അസോസിയേഷനും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കംപ്ലൈന്റ് മതി. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറയാണ്, എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് എമ്മും എന്നും 2 ഫോർമാറ്റാണുള്ളത്. റൂളും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റൂളും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ കോമ്പൻസേഷൻ പാർട്ട് സെക്ഷൻ 71 കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ട് അഡ്ജുഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ അതോറിറ്റി, എല്ലാ അതോറിറ്റിക്കും ഒരു അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ അതൊരു റിട്ടയർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജാണ്, ഒരു മിസ്റ്റർ മാത്തുക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജാണ് അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ. അപ്പൊ ഈ കോമ്പൻസേഷൻ പാർട്ട് മാത്രം അത് അഡ്ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്കാണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസിന്റെയും കോൺട്രവെൻഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഡിലേ ആണ് ക്ലെയിമെങ്കിൽ അതും അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പൊ അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പിലുള്ള കംപ്ലൈന്റ് എം ഫോമിലും അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ മുമ്പിലുള്ള കംപ്ലൈന്റ് എൻ ഫോമിലുമാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫീസ് 1000 rupees ആണ്. കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത 1000 rupees ഫീസ് മാത്രമേ അടക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ 12, 14, 18 and 19. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമ്പൻസേഷൻ പാർട്ട് എന്തിലൊക്കെയാണ് വരികയെന്ന്. അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഫാൾസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഡാമേജ് പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ 14 എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ സാങ്ഷൻ പ്ലാനിൽ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ വന്നിട്ട് ഡാമേജ് വരിക. 18 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യസമയത്തിന് കൊടുക്കാതെ, അതായത് പൊസിഷൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഡാമേജ് വരിക.
പിന്നെ 19 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഫെയിലിയർ വരുത്തുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലും പറയുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ പാർട്ട് മാത്രം അഡ്ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ആണ്. എല്ലാ റെറകളിലും ഇതുപോലെ ഒരു അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എം ഫോമിലും എൻ ഫോമിലും ആണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അപ്പീൽ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റെറ ഈ അതോറിറ്റി പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു ഓർഡർ മേലെ അഗ്രീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ ഇപ്പം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിനിലാണ്, ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫംഗ്ഷനിങ്. അപ്പൊ അവിടെ കൊടുക്കാം. അതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അപ്പീൽ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിൽ പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ടർ ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, പ്രൊമോട്ടർ ആണ് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി എങ്കിൽ അപ്പീൽ പോകണമെങ്കിൽ 30% ഓഫ് ദ പെനാൽറ്റി, അപ്പൊ അതോറിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു പെനാൽറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെനാൽറ്റിയുടെ 30% ഓർ എബവ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പീൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ. ഇനി ആ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ വിധിയുടെ പുറത്ത് അപ്പീൽ പോകേണ്ടത് ഹൈക്കോടതിയിലാണ്. അത് ഈ വിധി കിട്ടിയിട്ട് 60 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈക്കോടതിയിൽ. പിന്നെ കുറച്ച് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് പണിഷ്മെന്റ് പ്രൊവിഷൻസും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. സെക്ഷൻ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് സെക്ഷൻ 3 രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊജക്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നോൺ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള പീനൽ പ്രൊവിഷനാണ് സെക്ഷൻ 59. അപ്പൊ സെക്ഷൻ 59 പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെനാൽറ്റി ക്യാൻ ബി ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദി അതോറിറ്റി വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു 10% ഓഫ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രൊജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിന്റെ 10% വരെ പെനാൽറ്റി കിട്ടിയേക്കാവുന്ന ഒരു ഒഫൻസ് ആണത് നോൺ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഈ ഡയറക്ഷൻസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഈ ഇതിന്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻസ് ഈ പ്രൊമോട്ടർ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടു വയലേറ്റ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 3 ആണെങ്കിൽ ഒരു പണിഷബിൾ വിത്ത് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് അപ് ടു 3 years എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഓർ വിത്ത് ഫൈൻ ഓർ വിത്ത് ബോത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് വരെ കിട്ടിയേക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പിന്നെ അടുത്തത് സെക്ഷൻ 4 നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സെക്ഷൻ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പലരും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന സ്ക്രൂട്ടിനി സെക്ഷനിലൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ തരിക, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഡാറ്റ തരാതിരിക്കുക, എന്നിട്ട് പിന്നെ നോട്ടീസും അതും അയച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ലോങ് പെൻഡിങ് ആയ കേസുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സെക്ഷൻ 4ന്റെ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ വരികയാണെങ്കിലും അതിനും പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. 5% ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് വരെ നീണ്ടേക്കാവുന്ന പെനാൽറ്റിയാണ് ഇടാൻ അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരമുള്ളത്. അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസിന്റെ വയലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൊത്തമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് 5% ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് വരെ നീണ്ടേക്കാവുന്ന പെനാൽറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പിന്നെ അതോറിറ്റി ഇറക്കുന്ന 35-36 സെക്ഷൻസിൽ പറയുന്ന ഇന്ററിം ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ അതോറിറ്റിക്ക് സുവമോട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും വയലേഷൻസ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സുവമോട്ടോ ആക്ഷൻ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ കംപ്ലൈന്റ് ഫ്രം എനി പേഴ്സൺ നമുക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം, മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ഫെയിൽസ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ സെഡ് ഓർഡർ അതും പണിഷബിൾ ആണ്. അതിനും 5% ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് വരെ ഉള്ള പെനാൽറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഫെയിലിയർ ടു കംപ്ലൈ ഓർഡർ ബൈ അലോട്ടി, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓരോരോ ദിവസത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫൈൻ വെച്ചിട്ട് അലോട്ടിക്കും നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഓർഡർ ഇറക്കിയിട്ട് ഫോർ ഈച്ച് ഡേ ഇഫ് ഹി കണ്ടിന്യൂസ് ടു വയലേറ്റ് ദാറ്റ് ഓർഡർ അതിന് ഒരു ഫിക്സഡ് പെനാൽറ്റി നമുക്ക് അലോട്ടിക്ക് അഗേൻസ്റ്റും കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ കമ്പനീസ്. ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊമോട്ടേഴ്സും നമ്മളെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. അങ്ങനെ ഓഫൻസ് ഓഫ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ at the time of that of committing that offense, every person who were in charge of or responsible for the conduct of the business, every officer അല്ലെങ്കിൽ every person
അവര് ഷാൽ ബി ഗിൽറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഒഫൻസ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് റൂൾ 17 ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. റൂൾ 17 എന്തൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ എല്ലാ ഈ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് 5 വർഷം എത്ര പ്രോജക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്, ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്പർ ഓഫ് അലോട്ടീസും നമ്പർ ഓഫ് കാർ പാർക്കിങ്സും അതിന്റെ ഏരിയ എക്സെട്ര എല്ലാം സാങ്ഷൻസ് ആൻഡ് അപ്രൂവൽസ് ഗിവൻ ബൈ ദ അതോറിറ്റീസ് കൺസേൺഡ്, അപ്രൂവൽസിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ പാൻ കാർഡ് എക്സെട്ര അഡീഷണൽ ആയിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ PLR പ്ലസ് 2% ആണ്. അതാണ് ഈ റേറ്റ്, നമുക്ക് ഈടാക്കാവുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പിന്നീട് ഈ റെഗുലേഷൻസിൽ പറയുന്ന ഫോമാറ്റ് നിങ്ങൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് എന്താ പറയാ, അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു. എഞ്ചിനീയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ്, ആർക്കിടെക്ട്, ഈ 3 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ 70% ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 3 സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന്റെ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ റെഗുലേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ പറയാ, ഇനി അടുത്തത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. മാം, Q&A സെഷനിൽ 4 ഡൗട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യട്ടെ. Yes. As per K-RERA rules, the UDS of common area to be transferred to the association. There is a confusion that it is the UDS in the common land lying outside the building structure. Kindly give clarity that whether it is UDS on common land or UDS in common area like swimming pool, gym and other common amenity area. If it is, it is not clear. If it is outside the project land, that is the doubt, I think. Undivided share, UDS means undivided share of the land. It must be the project land. There were 2 practices in Kerala. One, the UDS of the common area is to be given to the association, and the hello. Yeah, it's audible, ma'am. Okay. The UDS in the common area is to be given to the association, and UDS of the footprint of that building alone, along with the that particular unit, shall be given to the LOT. But we have made an amendment in the agreement format. Now it is fixed that 100% of the UDS shall be given to all the allottees. 100% of the undivided share of land shall be given to all the allottees of the project. So there is no difference between UDS in common area and UDS in the footprint of the building. Is it clear? Yeah. Thank you, ma'am. There is a second question. In CA certificate, there is a column asking percentage of work completed as certified by the architect. But in architect certificate, there is no total percentage mentioned anywhere. Architects normally give percentage completion on various segments. Kindly allow a total percentage completion in architect certificate also, so that it can be connected to a CA certificate. We got so many queries about that details of that formats. And if you please forward us the suggestions, we can make amendments. Okay, ma'am. Arin sir, you can. Yeah. Another one from James Augustine sir. If there is a dispute between the builders and the landowners,
that is, there are 4 partners. Can such disputes be brought before the RERA for solutions? No. If it is a joint development agreement, the dispute in the joint development agreement shall be disposed by the commercial courts. There is a Commercial Courts Act. This dispute will come under the Commercial Disputes Act. So, as far as the consideration part is concerned, among the landowner and the promoter, we have no jurisdiction to entertain the matter. If it is a dispute between the landowner and the promoter regarding the consideration part, regarding the share is to be what share is to be transferred in consideration of the use of land, etc. It will come under the Commercial Courts Act, and it will be considered by the commercial courts. Thank you, ma'am. Next question is from Anup. Is there any specific format under RERA for annual audit report of developers? Yes, there is a format. I think it is form number. It's in regulation annexed with the regulations. I think it is form number 5. It's form number 5 of our general regulations. Thank you, ma'am. Next one is from C. Lakshmi PB. What if the common amenity is outside the project land? Ma'am, could you hear? What if the common amenity is outside the project land? As far as the provision of project land is concerned, it is as per the agreement between the promoter and the allottee. As per the terms of the agreement, if it is outside the project land and it is acceptable to the allottee, it is okay. It is all as per that, according to the agreement executed in between the promoter and the allottee concerned. Thank you. Next is from Lava K. Extension in time because of loss of time during lockdown in 20 and 21. Whether it is available or not, that's what is there. Extension in time because of loss of time during lockdown. Extension of time means for what? This lockdown extension. Lockdown extension of registration. Yeah, that's not specific. Yeah, we have given an public notice recently. We have decided to give 6 months more time. Yeah. So they have to apply individually, and we have decided to waive the fee also. Next question is from Anandraman Tia. Can an old project completed 10 years back, wherein litigation is still going on with the builder, be brought before the authority? Cases are going on in courts. As per section 79 of the Act, Civil Court has no jurisdiction to entertain any matter regarding this the Act rules or regulations. Regarding these provisions, Civil Court has no jurisdiction. That is one thing. And if it is before 10 years, section 31 is the provision for filing a complaint here, and section 31 was implemented on 1/4/2016. So if there was a commitment, if there was a promise offered by the promoter and he failed to give it on that date, 1/4/2016, he can approach us. He can still approach us. It is open. Yeah, ma'am. Another question is from C.A. Babu. Can you clarify if association registration has to be done under Apartment Ownership Act? Under the Apartment Ownership Act, it is a lack of clarity here in Kerala, because Kerala Apartment Ownership Act
is to be amended, and we are in the proceeding with the basic works for amending that act. But I think 1 or 2 projects have been registered under the Apartment Ownership Act. Under this act, one deed and declaration has to be registered by each allotee. So much lengthy procedure is there, and so we have already decided to make recommendation to the government for amending that act, or to be brought under this RERA Act. Okay. Next question is that from CA Babitsa. If 100% common area is registered to allotee, then how can we change the common area, power, water, fire, STP, etc. in association name? No need of transferring the common area to the association. After the amendment has happened, it will be very clear. We have already recommended to the government for amendment of the agreement format, through which we are going to implement this thing. 100% of the UDS shall be given to all the allottees, and only possession of the common amenities shall be given to the association. Only possession and right of maintenance is to be given to the association. So title is to be transferred to the allottee only. Only right of maintenance and the possession is to be handed over to the association. Okay. My next question is from again CA Anandraman here. A builder is planning to build a project with 3 towers. Every single tower will have less than 8 apartments. He plans to get approval for 1 tower at a time. The whole land, yeah, please. If it is less than 8, that single tower need not be registered. As per section 3, if it is if it does not exceed 8 in number, and if it does not exceed 500 square meter, need not be registered. Otherwise, if he considers that as a whole project, all the towers as a whole project, he can register here. And there is a second part in that question. The whole land belongs to him. Is it necessary to register? Yeah, that is the answer. Say one. Fine. And next one is from Shiva Prasad. If a client books an apartment after 2 years of completion, what will be the warranty period? Because a lot of common amenities are already in use for 2 years. So whether further 3 years or 5 years from the date of sale or handing over. Act says that from the date of taking possession, he'll get 5 years warranty. Structural defect or any other defect in services, quality, or any other obligations as per the promises given by the as per the agreement, he will get it rectified within 5 years from the date of possession. Next question is from, and after the intimation, within 30 days, the promoter shall have to rectify it. okay. Next question is from George John. Is there any provision to speed up the sanction procedures from corporation or government authorities? Presently, it takes about 6 months for getting a permit and to get an OC, even if all MBR conditions are met. Yeah, it is a huge issue. It is a big issue prevalent in our state or in the whole country, and we have to do something. We should recommend to the government for a single window system for that. Next one is for Lava K. I mean, project completion time due to lockdown. Project under construction already registered. It was a continuation for last question, ma'am. Earlier, one half finished question was there. So that's what he was asking about project completion time due to lockdown.
Yeah, that is what we have already discussed. 6 months. earlier. We have already given 6 months during the initial lockdown period, and now we have decided to give 6 months more on individual application, waiving the fee required to be remitted. And one more question. Two brothers jointly owning a land, whether they can jointly promote without forming a firm or company. Yes, Because they can. individually, as Yes, per the yes. act, they can. Yes, they can. They can be promoters. That means joint owners can be there. Uh-huh. Yes. But there is no need for raising a firm or a company. No. Thank you. That, yeah. And next question is that from Vinod Kumar. If it is a joint venture project, how is the value of land to be recorded in estimate submission? Joint venture. If it is a joint venture project, how is the value of land to be recorded in estimate submission? The value of the land, they can treat it as an expenditure of that whole project. It is clear in the rules. They can withdraw that amount. They can even withdraw that 70% account, 70% deposit account. They can withdraw this amount also. It can be treated as the expenses of the whole project. And next question is from Advocate Nishan Nair GN. When a promoter applies for extension of registration, will the association of allottees be notified and given an opportunity of being here? We have not yet received any objection from association because it is now we are facing a force majeure situation due to COVID-19 pandemic. So it's genuine, and that is why we are this second time extension we are giving on only on individual applications. It's not a blanket extension. And next question is it to be a deposit of 70% of the collection from the allottee or 30%? 70% of the amounts received from the allottee. Yeah, it was from CS Adishan P. And now from CS Vimal Binu. In the case of pure land sale as plots, what are the RERA requirements? It is just like a real estate project. Plot development is number of plots are there. If number of plots are plots exceed 8 plots and the land exceed 500 square meter, it shall be registered here. It is like a real estate project. It comes under the definition of real estate project. Next question is from Shiva Prasad. For joint development, there is no land cost payment. Only area sharing is there. Hence, what value to be shown in the estimate column? Answer to the same question was not clear. Okay. Earlier question, he is continuing that one again. That land is not owned. It's only development. That's why the cost of land how to be paid. Cost of land can be shown as the total along with the total expenditure of the project. That is what we have already stated. Now the questions are over, ma'am. Okay. Any other question? There are two members. They have raised their hand. Let us see that. Everybody is there. Mr. Vinod Kumar, can you unmute and speak? Sir, you can speak now. Yes, sir, please. Sir, do you want to make a question? I think he's not.
Sir, Vinod Kumar, sir, questions we have already read and answered, I believe. Yeah, fine. Thank you. Dear attendees, anybody else would like to raise any questions, please either raise your hand or please type in Q&A or chat box so that you can read out and get explanation from the legal member. I think there is no other questions. So ma'am, any other closing remarks you would like to make, or we'll go to? അല്ല എന്താ പറയാ ഈ ചെയർമാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനും ലീഗൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ വളരെ വലിയൊരു പാർട്ട് തന്നെയുണ്ട്, റോള് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഈ ആക്ട് വളരെ കൃത്യമായി വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം എന്താ പറയാ ഒരു വലിയ റോള് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനെ ഞങ്ങളിപ്പോ കേസുകളുമായിട്ട് വരുന്ന ലീഗൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിനോടും പറയാറുണ്ട്, അവര് കൃത്യമായിട്ട് ആ ക്ലയൻസിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ തന്നെ വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ബൂസ്റ്റ് ആവുന്ന തരത്തിൽ. ഇപ്പം ശരിയാണ്, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ഒരു കോവിഡ് കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം 2008 ഉണ്ടായ റെസിഷനും കാരണം ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസും ഒക്കെ വന്നത് ഈ ഒരു വലിയൊരു സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ഒരു റെറാസ് ഈ അതോറിറ്റീസും ഈ റെറ ആക്ടും വന്നതിന് ശേഷം അതൊരു സിൽവർ ലൈനിങ് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മളത് പിന്നെയും ഒരു കോൺഫിഡൻസും ട്രസ്റ്റും കസ്റ്റമേഴ്സിൽ വരാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ പാസ്സാക്കിയതിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് ഇപ്പൊ ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ GDP-യിലും എംപ്ലോയ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷനിലായാലും ഒക്കെ വലിയൊരു റോള് വഹിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമുക്ക് പഴയ നിലയെ മാറ്റി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടറാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. എനിവേ, ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. There is one more question which has come. Can I read it, ma'am? Yes. The ongoing project registered under RERA where 80% units are sold needs to be completed the registration of agreement for these allottees. In the case of NRIs, the power of attorney can be given to only blood relatives. How can this be sorted and registration completed on time? I think he's asking about the registration of agreement, isn't it? Yeah. Yes, agreements. Registration of agreement for the allotee is an NRI. If the allotee is an NRI, he can give a power of attorney to anybody. But hello. Yeah, you can continue. Yeah. Okay. If the power of attorney is given to the blood relation means kith and kin. Kith and kin includes husband, wife, son, daughter, brother, sister, etc. If the power of attorney is given to these blood relation or husband and wife, kith and kin is the word used in that act, and if it is in favor of them, it shall not be need not be registered. That is the difference. He can give the power of attorney to anybody else, subject to registration. He can execute the deed or he can execute the agreement through that power of attorney. Ma'am, next question. Provided that power of attorney shall be registered. Next question is from John. Do land owners and builder are equally responsible for joint development projects? No, it is not equally responsible. They are not equally responsible because it is as according to the joint development agreement or whatever it is executed in between the landowner and promoter. Because in many cases, the only responsibility of the landowner is to execute the sale deed.
transfer of the title deed, title. That is the only responsibility. Then how can it be, how can they be responsible for the construction or for the delay? Ma'am, next question is that if we, from Mr. Cherian John, if we offer 2 villas in total 600 square meter land area, do we have to register in RERA? Pardon, once more? If we offer 2 villas in total 600 square meter land area, do we have to register in RERA? No, 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 no. Both the conditions shall be complied. That 8 units or 500 square meter. Fine. As of now, yeah, one more. One request is from CA Lakshmi PP. Madam, could you please provide your contact for clarifications in future? Whether we can share it or not. Your contact for. Pardon? Whether you are sharing your contact for any clarifications in future for them to contact. That's what is requested. Yeah, she'll get the number from the website and they'll connect me, and I'll clarify the doubts. Okay, ma'am. As of now, no other questions. So we'll move on to next one. See, for closing remarks, now I am requesting CA Vinoj B. Menon, Chairman of Palakkad Branch. What do you, sir? Thank you, Aryan, sir. Respected Chief Guest of the day, Shri P.H. Kurian IAS, sir, Chairman of K-RERA. Respected Speaker of the day, Advocate Preetha Menon, Member K-RERA, Chairman of Thrissur Branch of ICAI, Aryan K, Vice Chairman ICSI Chapter Thrissur, Sugesh, sir, President Credai, George John, sir, and all the seniors in profession and all of the members presented in today's seminar. Good evening, everyone. Today we have witnessed yet another successful joint seminar by ICAI, ICSI, Credai, and RERA. This seminar, we all know it's a need of the hour. It's an insight to RERA. So when we ask why RERA, we know it now that for greater responsibility and accountability and value delivery through regulatory compliance, and also this act is giving public the confidence in real estate sector, also fostering a healthy and competitive real estate sector. There are a few key takeaways which we need, which we all know that, and which need much attention. That we all know that who need to be get registered, what all the amount which has to be deposited, and how the utilization of the fund should go, and who are all responsible for the certifications, and what are the responsibilities of authorities, and what are all the benefits of the RERA. Though we all know that there are some Kerala that fees of RERA which is slightly higher when compared to others, but yes, it is an advantage for all the members who are, and the trust is coming back to our real estate sector. So as a professionals and all the part of this national building, we all are responsible to take it on our shoulders and give the proper advice to all our clients and help the society to prosper, as well as to develop this real estate sector, and which in turn will develop our nation. Thank you, ma'am, for giving us an excellent presentation and a research-oriented presentation to all the members present over here. And with this, I am handing over the session to Irene, sir. Thank you, sir. Now it is time for proposed vote of thanks. Let me call upon the Vice Chairman of Company Secretaries Thrissur Chapter, CS Sugesh Ram sir, for proposing vote of thanks. Over to you, sir. Okay, good evening. P.H. Kurian sir, IAS, retired Chairman K-RERA, Advocate Preetha Madam, and all other professional fraternity colleagues, then participants. RERA in the legislation, it is comparatively very new one, and Kerala society as such, I think they are yet to get aware of that piece of legislation, because
നമ്മളുടെ ചെയർമാൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് കേരള ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി വെരി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെരി സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പറ്റിയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ K-RERA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ആസ് പ്രൊഫഷണൽസ് to create awareness among the people and to advise the stakeholders to adhere to the rules and regulations with regard to RERA and all. So, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു particular subject-നെ കുറിച്ചിട്ട് this in Thrissur, one what you call a professional chapter is taking an opportunity to have an introduction on this RERA and all. So I congratulate all the ICI team, Palakkad and Thrissur for this for giving us this opportunity and for inviting so many stakeholders and participants for this session. അതൊരു നല്ലൊരു എഫേർട്ട് തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു സ്റ്റെപ്പാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തൃശ്ശൂർ ബേസ്ഡ് ആയുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ RERA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്ന് പറയുന്ന ലെജിസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവയർനെസ് കിട്ടി. എനിവേ പ്രൊഫഷണൽ ടീം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് വി ആർ ഗ്രാജുവലി ആൻഡ് സ്ലോലി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സിസ്റ്റം. നമ്മളതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാജുവലി ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ആംബിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ എന്താ പറയുന്ന സ്കോപ്പ് അവിടേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. RERAയിലേക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ആകാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും ഒരു കംപ്ലൈൻസ് മെക്കാനിസം RERAയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Now coming to the formal closing part of this one for this session, I being the vice chairman of ICSI having given the task to pass vote of thanks. So to start with, thanks to our chief guest, Shri Kurian sir. In his opening remarks, he described the whole story about K-RERA, how it was started, and what were the issues we were facing, and now how we have to move forward, and what are the areas where chartered accountants, company secretaries, and other professionals can contribute. So that was a very wonderful introduction speech. Even I got very what we call വളരെയധികം എനിക്കൊരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടപ്പോൾ. Then coming to Madam, she gave the practical what you call aspects, presented the practical aspects of the law RERA and in the context of Kerala. കേരളത്തിൽ RERA അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയിൽ മാഡം നമുക്കൊരു പ്രസന്റേഷൻ തന്നു. And there were so many participants who raised questions also, so everything was very clear. And Madam has said that she can be contacted at any time through the website and all. So thanks to Madam once again. Then I propose thanks to our speaker of the session and next Mr. George John sir, President K-RERA Thrissur chapter of K-RERA, Mr. George John. Thanks sir. And once again, thanks to all the participants, all the other stakeholders. Thank you for being with us for last 2 hours. And I hope that ICI chapter, in association with ICSI chapter, will take up more and more webinars and sessions for giving more information, sharing information to all the professional colleagues and all. I hope we will be doing in unison everything for the what you call expanding the professional scope of our members. So once again, on behalf of all the group, thanks to all the participants, thanks to Kurian sir, thanks to Madam, thanks to other participants. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sukesh Ram sir. Now the meeting is adjourned. Okay.